არ შეიძლება, არც მიმდებარე ტერიტორიაზე. არ შეიძლება. 55 მუხლი არის საარჩევნო კოდექსის. თუ წესრიგის დარღვევა არ არის, მაშინ არ უნდა დაგინახოთ ამ მომრჩეველ. ძალიან დიდი ბოდიში ვიცი რა ცივა, გამარჯობა. შესაძლოა ჩვენ არანაირი. კი, გაგვანაწილეთ. ვიცი. ტერიტორია უნდა დატოვოთ რა. კი, თუ გინდა კანონს გაჩვენოთ, მე ვიცი რომ თქვენ გავალებენ. თქვენი ბრალი არ არის და თან ცივა, მაგრამ თბილისში ზამთარი არ ვარ გავა. შარშან არციოდო. შარშანი არ იყო. ირაკლი არ იყავი შარშანი. მე არ ვიყავი ხო, შარშან წინ. არა, შარშანაც არციოდო. შარშან დეკემბრის დასაწყისში წავედი. პოლიციელები არიან უბანში? სად არიან მითხარი, სად? ამომრჩეველი ხედავს მათ? აი, ეხლა მომისმინე ჩემო კარგო. კენჭისყრის ასე ვთქვათ პროცედურები სადაც ტარდება. ანუ გარეთ პოლიციელს ხედავს? პოლიციელები არიან თუ არა, რაღაც ვერ გავიგე. Apparently the problem of police presence at polling stations is the same everywhere. So, and unfortunately our efforts to remove them from the precincts do not achieve much, so they stay there. So therefore we are just writing complaints. იცი რა, კოდექსი წამოიღე. თუ შეგვეკამათონ პოლიციელებთან დაკავშირებით. აი აქ რა. ე დაცვის პოლიცია შეიძლება ზაჯვარედი, ხო, ზაჯვარედინზე მარჯვნივ. დაცვის სამსახურია რა. ყველა უმაზე პოლიცია. არა, საჭიროების შემთხვევაში. მას არ აქვს ნახშენებაში უცხოეთი. არაფერს არ აკეთებს, ძალიან მაგრამ იყოს იგი მოთახში მაშინ. საჭიროება რომ შეიძლება დაწოვა. მაცება კიდე მაინდა მაინდა. მაცებული ვიყავი 4 დღე ვიწე. ისეთი ბროხების დამემახა ბოდიში და სულ ამომაკისა რა. რა გაგისმია. მე მოკიდე ხელი მე. ხა ესე ჩემო ბატონო აიხარეთ. და გურიგოთ უნდა შევიდე 3 რიცხვამდე. Lots of complaints. Every third person is complaining of irregularities in the vote. There's a lot of fraud right now with vans. They bust the people and they drive from one place to another. So the same people vote in different places. As marshutkები მოდიან და იყო მარშრუტები და გავუვარდით და vans are coming here, they're bringing the same people. იგივე ნომრებიც ქონდა მარშრუტკების ამოწერილი რა, მაგრამ მე რაღაც და მძღოლებს გავადი და ვკითხე რა და ესე მე საარჩევნო უბნის მოუსახულო. This ballot box is already falsified by the national movement. Lots of fake people have voted in this one. So this box is not good. შენ გადაიღეთ ისინი ავტობუსები? მარშრუტკებად მოყავთ ხალხი. ვიყავით იმასთან 39-დან იქ იყო 5 მარშრუტკა, იგივე თეთრი მარშრუტკები. კარ. არა, უნდა და ერთი და იგივე ხალხმა დააფიქრა, რა დააფიქრა, მოვიდნენ, ხა წავლენ სხვაგან მისცემა მას. როგორ? არა, თან ბატები არიან, ხა გამოსცილი თვალი უნდა ქონდეს ეგ რაღაცა. So we just saw that these white minivans are stationed close to some of the districts, and I wrote down their license plate numbers to compare if they're the same or not. And I spoke with my colleagues, and it's the same all over the city. საშინელება.
აქაც უბანი იქნება სადღაც. ოხ, საქართველოა, სამოქალაქო საზოგადოება როდის ჩამოყალიბდება ნოლი. მართლაც რა სიცხულია რა. Excuse me, boss. უნდა გქონდეს მართლაც და შეგნება იმის, რომ შენი ქვეყანა. So I'm very skeptical. I would be very disappointed if these are recognized as fair. სკოლა რო არის, ხო იცი? 180 სკოლა რო არის, საჯარო. There haven't been any major violations at the moment. There are some minor violations which do not really change the entire picture of elections. As a rule, they have a solid basis in terms of their electoral code and the electoral legislation. They have subscribed to the international standards. I think that tomorrow conclusions will be really, in general, quite positive, saying that elections were really free, fair and democratic. 3%. მესამე ნომერი დავით გამყრელიძე 3.6%. ნომერი 4 შალვა ნათელაშვილი 5.5%. ნომერი 5 მიხეილ სააკაშვილი 42.5%. ნომერი 6 დაესწრო გამოიკითხა 9846 ადამიანი. იქიდან პასუხი ნიშნავს იმას, რომ 28%-მა აღმოისურვა მეორე ეს არის რა. 80% რო არ დაიწერა, ეგ ამასთან ვერ დაიწერა. გაზაფხულზე არჩევნებს საქართველოს ყველა მოქალაქეს უნდა აღიაროს საარჩევნო უნიტარ მოსვლას და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება ჩვენს ადრე გადავარჩენოთ ჩვენი სამშობლო ძალიან მოკლე ვადაში. Lots of shit, yes? Lots of shit. We're deep shit. People are very angry at this massive falsification of results. There is a huge rally in Tbilisi. There is a massive amount of people going to the rally. We are right now approaching there. All the opposition candidates have united, and they said if there will be no runoff, at least they won't recognize the election, and they won't recognize this president legitimate. Mr. President, no justice, no peace, no justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Because Georgia is a very young and developing democracy, there's a lot of lapses, misunderstanding and so on. But our impression that there was more than just mistakes of a young society, you see? Can I give you a question? Should we recognize those elections as legitimate and fair or not? As representatives of democratic countries, we're not able to state that the Georgian elections of January 5th were in accordance to the democratic standards of international electoral law. According to Georgia Central Election Commission, President Saakashvili was re-elected with over 53% of the vote, thus avoiding a runoff. That result has been officially ratified, and Mikhail Saakashvili was inaugurated on January 20th. But I'd like to affirm here that I stand behind the conclusions the OSCE observers reached in Tbilisi. We called the election as we saw it. Now, I'm well aware that many Georgian opposition leaders reject the official result. They do not recognize President Saakashvili. I'm having trouble coming to an understanding of that kind of reaction.
The process, as I saw it, was at least as fair as some of the elections that I've observed in my home state of Texas, and probably better than at least one I remember from your home state of Florida. I did not receive one indication of an election day of regularity at any of the polling stations in Goree or any other towns that I visited. We share the assessment of you, Mr. Chairman, of OSCE, of the Parliamentary Assembly, of OGIR, that in essence, these elections adhered to the standards and commitments of democracy that we think of in the OSCE community. The election's over. He won. And he was inaugurated, and heads of state were there, and heads of governments, and you were there, and I was there. And so it's time to move forward and strengthen the Georgian democracy. So how? To answer your question. We feel like we have done a lot throughout the last year and a half since we came here, and we feel like we're going to be doing even more after this. We are very lucky to be here, finding safety and finding safe haven here with all the threats and all the intimidations that are going on against people who do not think like the government thinks. I set up a blog where people come in and post their opinion on political events in Georgia because they can hardly express themselves in real life. The US has given us the fundamental freedom to express ourselves freely and without repression, and to give the information which is alternative to what the Georgian government says. Lots of countries have gained their independence and democracy with the help from their communities in the United States. The US is known for protection of democracy and human rights, and from US you can really help your country more. You can stay active from here, and you can participate in a process of democracy and community building, which is not just elections. It's everyday work. I'm working with Human Rights Watch, documenting human rights abuses to make policy and decision makers here aware that there's a lot for them to do to change the world for the better. Having a freedom of expression means a lot. Very important. So he said he agrees. Freedom of expression. Darling, you tell me I shall come out and I shall know what is this all about. Well, I got lost on the information highway, and I forgot that I was looking for a simple and unsophisticated my way. Thank you. Shine,